force. Unfortunately, we Muslims, we are looked down upon. Why? Because unfortunately, many of us, we are not proud to be Muslims. That how the message should be conveyed to our people. Every day we find amongst ourselves, we have in the universities, in the colleges, in the workplaces, we have non-Muslims. Are we conveying the message to them? Allah will question you on the day of judgment that did you do your job? When Allah is calling us like Khaira Ummah, did you convey the message or not? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi asbaqiyya wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para asatidz, para ustadzat sekalian, para tuan guru, para puan guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Anda di hati kami semuanya. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Sahibul Bait dari keluarga besar Lafayette. Selamat datang di Kota Malang. We would like to welcome Dr. Zakir Naik and his team to our city, a place of cool weather. Enjoy Malang City. May Allah always blesses the city and the people living here, and for all of us, amin. Jadi ini adalah Kota Malang. Mudah-mudahan para alim ulama, tuan guru, puan guru semuanya ada ide gagasan bersama untuk ada perubahan nama dari Kota Malang ini menuju kota bahagia. Karena Malang dari bahasa manapun itu negatif. Malang kucet suara, artinya kejahatan dibunuh oleh Tuhan. Jadi moga-moga ada ide untuk bisa merubah nama menjadi kota bahagia. Hadirin sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, izinkan saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara pada malam hari ini, yakni acara Intimate Dinner bersama Dr. Zakir Naik yang akan kita selenggarakan. Nanti waktunya fleksibel ya. Mudah-mudahan Dr. Zakir Naik bisa berkenan untuk bisa ada forum diskusi, mudah-mudahan. Yang pertama adalah acara pembukaan, yang kedua adalah acara sambutan tuan rumah, yang ketiga adalah dinner sudah tadi ya bersama Dr. Zakir Naik, sambil nanti Dr. Zakir Naik menikmati santapan makan malam. Yang keempat yakni kultum oleh Dr. Zakir Naik, kurang lebih antara sekitar 15 menit atau fleksibel atas kemauan dari beliau. Yang berikutnya adalah kultum Syekh Farid Naik, kurang lebih 15 menit. Kemudian kalau ada forum diskusi, kita akan lanjutkan ke forum diskusi. Yang ketujuh adalah doa penutup. Yang ke-8 nanti ada acara sesi foto bersama. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita mulai acara ini dengan pembukaan pembacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Acara yang kedua adalah sambutan tuan rumah Ustadz Abdullah Hadrami mewakili Ustadz Abi Yusuf Basalama dan keluarga besar Lafayette. Kepada Ustadz Abdul Hadrami, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami muliakan Dr. Zakir Naik beserta putranya Dr. Farid dan keluarga besar Dr. Zakir Naik beserta timnya,
kemudian juga tuan rumah Bapak Yusuf Basalama beserta Bapak Rimza, Bapak Umar Tarsum, dan semua keluarga besar Lafayette, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh, para hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Lafayette ini milik umat. Setiap acara-acara umat selalu di Lafayette dan difasilitasi oleh pemilik Lafayette. Mudah-mudahan ini menjadi sumber daya. Umat kumpul di sini, umat bersatu di sini untuk menyebarkan kedamaian. Semua acara yang kami adakan ini acara damai, menyebarkan kedamaian. Dan kita berharap semoga dengan acara malam hari ini umat tambah rukun, tambah damai, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berupaya berhari-hari, yang tidak bisa kami sebutkan namanya, yang sudah capek, yang sudah payah. Semoga semua itu menjadi saksi hari kiamat, menjadi pemberat amalan hari kiamat, dan semoga kita semuanya oleh Allah dikumpulkan di tempat ini sampai di surga Firdaus. Semoga kita kumpul di surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Baik, saya tidak berpanjang-panjang. Ahlan wa sahlan bihudurikum, barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Ustaz Abdullah Hadrami. Terima kasih atas sambutan mewakili keluarga besar dari Lafayette, Ustaz Abi Yusuf Basalama. Beliau saat ini ada di London, jadi tidak bisa hadir menemani kita pada malam hari ini, diwakili oleh Ustadz Abdullah Hadrami. Baik, acara berikutnya adalah dinner bersama Dr. Zakir Naik. Kepada seluruh hadirin, ini sembari beliau masih menikmati makanan, menunggu selesai, karena acara berikutnya nanti tausiah dari Dr. Zakir Naik, tapi beliau masih menikmati makan malam. Kepada hadirin, silakan dinikmati dulu makanan yang ada di tempat, yang ada di depan, silakan dinikmati sambil menunggu beliau proses menikmati santapan makan malam. Kali ada dari pengunjung, dari hadirin semuanya, mewakili sebagai hadirin ya, yang pada malam ini mungkin bisa memberikan sambutan. Jikalau tidak ada yang berkenan, maka saya berkenan menunjuk satu nama. Monggo, silakan. Bagi yang berkenan mewakili yang hadir untuk bisa memberikan sambutan sepatah dua kata, boleh? Silakan dengan senang hati. Barangkali ada yang berkenan. Jikalau tidak ada yang berkenan, maka saya mohon dibantu dengan keikhlasan kepada Ustadz Andre Kurniawan, dimohon bisa memberikan sambutan penyegaran pada malam hari ini sambil menunggu Dr. Zakir Naik menikmati makan malam. Beliau kurang tidur dan belum tidur, Dr. Zakir Naik ini. Kepada Ustadz Andre Kurniawan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah, kita semua masyarakat Malang Raya, para asatid, para ulama, para habaib, alhamdulillah ketemuan juru dakwah tingkat dunia, tidak hanya lingkungan tapi dunia internasional. Masya Allah, kalau kita lihat asbabul wurud ya, mulai dari Syekh
Muhammad Rahmatullah India melahirkan seorang pakar kristologi namanya Ahmad Deedat, Allahumma yarham. Kemudian melahirkan regenerasi yaitu Dr. Zakir Naik, dan alhamdulillah beliau luar biasa telah melakukan kaderisasi putranya sendiri yaitu Syekh Farid Naik. Masya Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan kaderisasi terutama pakar-pakar kristologi tingkat dunia ini mudah-mudahan Allah munculkan terus, terutama sekali dalam percaturan terutama di dunia Islam, karena sangat-sangat dibutuhkan sekali, ya, sangat dibutuhkan sekali. Dan alhamdulillah masyarakat Malang Raya, alhamdulillah kedatangan beliau ini benar-benar satu rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan besok ilmu beliau mudah-mudahan mendapat artinya sangat-sangat manfaat sekali, terutama sekali bagi kehidupan kaum muslimin, lebih khusus di Malang Raya. Ya. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, dan alhamdulillah saya bersyukur Dr. Zakir Naik yang paling utama saya dapat info regenerasinya, Masya Allah. Artinya apa? Beliau melahirkan yang lebih luar biasa, yaitu Syekh Farid Zakir Naik. Insya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan sampai menghadap Allah. Mudah-mudahan Allah berikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian saya serahkan pada moderator. Alhamdulillah, terima kasih. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Andre Kurniawan. Ini tampaknya Dr. Zakir Naik makannya masih belum selesai. Jadi kami mengundang lagi satu orang lagi untuk bisa tampil ke depan. Oh ya, kami sambut kedatangannya Bapak Ferry Uno, saudara dari Sandiaga Uno. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is a really special evening. I personally want to say thank you to Dr. Zakir Naik for inspiring me personally, because I know about Dr. Zakir Naik in around 2005 when Dr. Zakir Naik released a DVD about the comparison between Christianity and Islam. And it was really something that struck my mind, because I didn't really know a lot about Islam at that time. And it was really a brain opener about the similarities and the changes, the differences that Islam and Christianity has. So I'm personally very thankful for being here in close radius with Dr. Zakir Naik. And I hope we can all benefit from this amazing opportunity that we all have in front of our eyes. Sekian dari saya. Terima kasih Pak, dan saya namanya Ferry Jubair, itu cuman username aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sambil Dr. Zakir Naik menyelesaikan santap makan malam, kita akan sambut ya. For the next agenda, we will have a tausiah session from Syekh Farid Naik. Your tausiah time is about 15 minutes, if you don't mind. And ladies and gentlemen, please welcome to Syekh Farid Naik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Respected elders,
and my dear brothers, I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God be upon all of you. Alhamdulillah, it is a pleasure and honor to be in Indonesia and to be invited to this cafe. I had visited this cafe about two years back when I met the owner, Brother Yusuf Basalama. So may Allah subhanahu wa ta'ala reward all the brothers who have arranged this. Jazakumullahu khairan. Inshallah, I will speak a few minutes regarding unity in the Muslim Ummah. I started my short talk with the verse from the glorious Quran from Surah Al Imran, chapter number 3, verse number 103. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold fast to the rope of Allah strongly and be not divided. The rope of Allah, it is the glorious Quran. It is very important that we Muslims, we are united. And we should not fight over trivial and small issues, but we should focus on the greater goal. And the non-Muslims, they are waiting for this opportunity for us Muslims to fight among ourselves so that we are divided and we cannot convey the message of Islam to the non-Muslims. If we Muslims are united as one body, we will be strong and we will be able to deliver the message of Islam to the non-Muslims, and we will be able to deliver the message of Islam far and wide. As our beloved Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him, said, the Muslim Ummah is like one body. If one part feels the pain, the entire body feels the pain. The same should be the case with us Muslims. If our brothers require something, or if they need, we should stand together and we should support each other. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran in Surah Al-Ma'idah, chapter number 5, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. And help each other towards goodness, and do not help each other towards sin and towards transgression. So the most important thing for us Muslims is to stick to the teachings of the glorious Quran and the authentic teachings of our beloved Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him. If we do so, we'll be united and we'll be a strong force. Unfortunately, we Muslims, we are looked down upon. Why? Because unfortunately, many of us, we are not proud to be Muslims. Inshallah, I'll be delivering a talk by the topic, if the label shows your intent, wear it, in Jakarta. And in this talk, I stress upon why we Muslims should be proud about our identity. Unfortunately, we see certain Muslims, they are not proud to be Muslims. Certain Muslims, they are ashamed to keep a beard, for example. Why? We Muslims, we have the best religion. The religion of Islam, the most logical religion, the most scientific religion. The Christian missionaries, they are proud to display their identity. They move around with a cross. But unfortunately, many Muslims, they are ashamed to be proud as Muslims. So whatever identity we have about our religion, we should wear it and we should be proud of it. As per all the four madahib, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, all the four madahib, they say that shaving the beard is haram. So that's the reason, if we follow small things which are important in Islam, we will be a strong force, and we Muslims should always see to it that we practice Islam to the best of our capability. I would request all the brothers and sisters that are present that see to it that you read the glorious Quran on a daily basis along with understanding. It is very important. There are several Muslims who read the glorious Quran, but it is merely reading it mechanically. They just recite it for the heck of it, without understanding the meaning of what they are reciting. If you know Arabic as a language, it is the best. You can understand the glorious Quran directly. That's the reason it is very important. If you can learn Arabic as a language, learn Arabic as a language so that you will benefit and you will understand the glorious Quran directly. If you cannot learn Arabic as a language, then at least read the translation of the glorious Quran in the language you understand the best. And if you read the glorious Quran with understanding, with translation, then we will find success in this world as well as the next. The reason we Muslims are not united and the reason we are looked down upon is
because we are far away from the glorious Quran. We are far away from the teachings of our beloved Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him. That is the reason we Muslims, we are looked down upon. If we look at the lifestyle of our Prophet and the Sahaba, why were the Sahabas torchbearers of the world? Because they sacrificed for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. They were proud to be Muslims. Many of the Sahabas, they were tortured and persecuted because they said, we believe in only one God. Are we tortured and persecuted in Indonesia? But naturally, no, we are free. We can practice our religion. Yet why certain Muslims unfortunately are ashamed? So it is very important that we sacrifice for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran, Surah Al-An'am chapter number 6, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Say, indeed, my prayer, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, the sustainer of the worlds. So the more we sacrifice for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, the more we'll be rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. And if we want unity in the Muslim ummah, we should see to it that we start with ourselves first. Introspect, do muhasabatun nafs, look into ourselves, that how much are we practicing Islam? Are we doing anything that is haram? Are we fulfilling the things that are fard in Islam? Are we going a step further and trying to do things that are mustahab? First, we should focus on the things that are fard. Try to do all the things that are fard in Islam. Besides the 5 daily prayers, we have fasting in the month of Ramadan. We should see to that we do all the things that are fard and abstain from all the things that are haram, which is very important. And Imam al-Dhahabi, he lists down the 70 major sins. So we should see to that we abstain from all of these major sins. If you Google it, you will get the 70 major sins. These are very important. Stay away from these. Besides this, stay away from the minor sins as well. The more we practice Islam, the more we will find success in this life and the next. And the more we are connected to the glorious Quran, the more we will find peace, tranquility and satisfaction in our lives. We see non-Muslims, when they read the glorious Quran, it has an impact on their lives. Many of these non-Muslims, throughout their lives, they may have committed sins. Many of them, they may have been partying, committing zina, doing shirk. But the day they accept Islam, their life changes completely. And many of them, they are more proud to be Muslims than those Muslims who are born as Muslims, unfortunately or fortunately. So that's the reason we should learn from these people. These are the non-Muslims who choose to become Muslims. They are Muslims by choice. Many Muslims are Muslim just by chance. So we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He give us the best in this world and the best in the hereafter. And may we be from among those people who not only read the glorious Quran, but who read the glorious Quran with understanding. And we should be from among those people who try our level best to implement the teachings of the glorious Quran. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. Thank you very much, Sheikh Farid Naik, for the amazing tausiah. And then, hadirin, for the next agenda, we will have a tausiah session from Dr. Zakir Naik. To Dr. Zakir Naik, your tausiah time is about 15 minutes, if you don't mind. Jadi nanti tidak ada tanya jawab kepada hadirin. Jadi ini nanti Dr. Zakir Naik memberikan tausiah karena beliau kelelahan, kurang tidur, belum tidur, jadi nanti tidak ada diskusi. Jadi setelah nanti Dr. Zakir Naik tausiah, nanti akan langsung translator oleh Pak Dimas. Baik, ladies and gentlemen, please welcome Dr. Zakir Naik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'miruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is my first visit to Malang. And inshallah, I'm happy to be in Malang, and I hope
I'll have a good time just tomorrow, inshallah, for the public talk that's going to take place in the Gajaing Stadium. I started my talk by quoting a verse of the Quran from Surah Imran chapter 3, verse 110, where Allah subhanahu wa ta'ala says, Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Allah is calling us Muslims as the best of ummah, khaira ummah. He's giving us an honor that we Muslims are the best amongst all the peoples. Whenever there is honor, it is always followed up with a responsibility. There is no honor without responsibility. For example, in a school, the principal has got more honor than a teacher. A teacher has got more honor than a clerk. Similarly, a principal has got more responsibility than a teacher. A teacher has got more responsibility than a clerk. Whenever there is honor, it is always followed up with a responsibility. So Allah subhanahu wa ta'ala in the glorious Quran, in Surah Imran chapter 3 verse number 110, is calling us Muslim as khaira ummah, the best of people, giving us such an honor. Don't you think we have a responsibility? The answer is given in the same verse. Allah says, تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Because we enjoin what is good and we forbid what is wrong and we believe in Allah. Allah is calling us the khaira ummah because our duty is to invite people towards the good and forbid them from doing wrong. It is fard on every Muslim that he should do dawah, convey the message of Islam to those who are unaware of it. If you do not invite people to the good and forbid them from wrong, if you do not do dawah, you are not fit to be called as khaira ummah. You aren't fit to be called as Muslims. It is fard on every Muslim that he conveys the message of Islam to those who are not aware of it. And Allah subhanahu wa ta'ala says and gives us various guidelines that how the message should be conveyed to our people. Every day we find amongst ourselves, we have in the universities, in the colleges, in the workplaces, we have non-Muslims. Are we conveying the message to them? Allah will question you on the day of judgment that did you do your job? When Allah is calling us like khaira ummah, did you convey the message or not? And Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Tawbah chapter number 9, verse number 24, Kul in kana abaukum. Say whether it be for fathers, wa abnaukum, or your sons, wa ashiratukum, or your relatives, wa azwajukum, or your spouses, wa ashiratukum, or your relatives, wa amwalun iktaraftumuha tijaratun, takshawna kasada wa masakinu tarzawna. That if you, the wealth that we have amassed, the business in which you deal, the house in which you live, Allah is asking what are your consideration? Are they your fathers, your sons, your wives, your spouses, your relatives, the wealth you have amassed, the business in which you deal, the house in which you live? And Allah continues, Ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi. If you love all these things more than Allah, more than His Rasul, and more than doing jihad in the way of Allah, Allah says, Fatarabbasu, wait, hatta ya'ti Allahi bi amri, until Allah brings about His decision to you, and Allah brings about His destruction to you. Wallahu la yahdil al-fasiqin, and Allah guides not the fasiq people. Allah is saying in Surah Tawbah chapter 9 verse number 24, He's telling us that if you love all these 8 things, your fathers, your sons, your wives, your spouses, your relatives, the business in which you deal, the house in which you live, the wealth you have amassed, if you love all these 8 things more than Allah, more than His Rasul, more than doing jihad in the way of Allah, more than dawah, Allah says, Fatarabbasu, wait, hatta ya'ti Allahi bi amri, until Allah brings about His destruction to you. Until Allah brings about destruction to you. Wallahu la yahdil al-fasiqin. And Allah guides not the fasiq people. It is fard on every Muslim that he conveys the message of Islam to the non-Muslim. Allah will question you on the day of judgment. Did you deliver the message? And Allah says in the glorious Quran, in Surah Asr, chapter number 3, verse number 103. This Surah Asr, according to Imam Shafi'i, may Allah have mercy on him, he said that if the Surah Al-Asr would have been revealed alone,
it would have been sufficient for hidayah for the whole of humankind. And Allah says in Surah Al-Asr, Wal Asr, by the token of time, Innal insana lafi khusr. Verily man is in a state of loss. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Except those who have faith, those who have righteous deed, and those who exhort people to patience and perseverance. So according to Surah Al-Asr, man is in loss except those who have 4 criteria. Iman, faith, amal salihat, righteous deed, wa tawasaw bil haqq, inviting people to truth, wa tawasaw bis sabr, inviting people to patience and perseverance. If any one of these under normal condition is missing, you shall not go to Jannah. You may be a very good Muslim, you may be praying 5 times a day, you may have performed Hajj, you may be having a mark on the forehead, you may be fasting in the month of Ramadan, you may be giving zakat, but according to Surah Al-Asr, if you don't do wa tawasaw bil haqq, don't do dawah, you shall not enter Jannah. Only dawah is also not sufficient, all 4 are equally important. Iman, righteous deed, wa tawasaw bil haqq, dawah and islah, wa tawasaw bis sabr. If any is missing, under normal circumstances, you shall not go to Jannah. So doing dawah to the non-Muslims and doing islah to the Muslims is the fard on every Muslim. And Allah gives various strategies how dawah can be done. Allah says in Surah Nahl chapter 16 verse 125, Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'zat al hasna wajadum lil ahsan. Invite all to the way of thy Lord with wisdom and with preaching, and argue with them and reason with them in the ways that are best most gracious. I would like to end my talk with the verse of the Quran that we have in the Muslim Ummah many professionals, full-time doctors, full-time lawyers, full-time businessmen. How many full-time da'is do we have? How many full-time da'is do we have that are internationally going and giving talks? How many? We can count them on the fingertips. I would like to end my speech with the reference of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, which is the best profession. Allah says in Surah Fusilat, chapter 41, verse number 33. Allah says, وَمَنْ أَحْسَنُ قَالَ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech than one who invites to the way of thy Lord, works righteousness, and says that I am a Muslim. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Alhamdulillah. Thank you very much, Dr. Zakir Naik and Sheikh Farid Naik for the amazing tausiah. And for the next, we will have a translator session with Pak Dimas. Kepada Pak Dimas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sampaikan terjemahannya kajian beliau. Baik. Beliau bilang bahwa ini adalah kunjungan pertama beliau di kota Malang, dan beliau merasa senang bisa berada di sini untuk pertama kalinya. Dan beliau juga bersemangat untuk menghadiri atau mengadakan kajian besok yang akan diadakan di Stadion Gajayana Malang esok hari. Dan inti dari tausiah beliau adalah bahwa di Al-Quran itu disampaikan bahwa umat Islam ini adalah umat yang terbaik, seperti difirmankan Allah di surat Al-Imran ayat 110, bahwa kita adalah umat terbaik dan kita seharusnya merasa bangga. Namun beliau memberikan contoh orang yang memiliki tanggung jawab atau memiliki tingkat yang lebih tinggi tentu memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi juga, seperti guru memiliki posisi lebih hormat daripada admin sekolahnya, namun guru memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, walaupun kita disebut sebagai umat terbaik, itu tentu akan menghadirkan tanggung jawab yang ada juga di umat kita juga. Dan ini tanggung jawab kita apa? Dan beliau tadi menyampaikan bahwa kita memiliki tugas untuk berdakwah, dan kita memiliki tugas untuk menyampaikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih non-Muslim seperti itu, dan kita harus menjadi penyampai dakwah ini agar bisa menjadi umat yang terbaik. Dan menurut dia bahwa dakwah ini adalah fardu, dan kita harus berdakwah menyampaikan pesan-pesan agama Allah ini kepada saudara-saudara kita yang masih non-Muslim. Dan panduan dakwah ini juga ada di Al-Quran,
Dan kita bisa merefleksikan diri kalau kita di kantor atau kita di kampus, saudara-saudara terdekat kita yang masih non-muslim, apakah kita pernah menyampaikan ayat-ayat Allah terhadap mereka? Apakah kita pernah mengajak mereka ke agama kita? Kita perlu refleksi dulu. Dan tadi juga ada di surat At-Taubah bahwa Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 24, katakanlah Nabi Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi menurut beliau bahwa apakah rasa cinta kita kepada suami-suami kita, istri kita, keluarga kita, harta kita, usaha kita itu lebih besar daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan untuk dibanding berjihad di jalannya? Jika memang begitu, ada ancaman dari Allah di ayat ini bahwa tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan tugas kita untuk berdakwah ini juga ditekankan lagi di surat Al-Asr, di mana sesungguhnya kita dalam kerugian kecuali untuk kita yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan bagian terakhir ada saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi menurut beliau bahwa surat Al-Asr ini juga menekankan pentingnya kita untuk berdakwah kepada saudara-saudara kita. Dan beliau juga kembali menekankan bahwa dakwah ini adalah fardu untuk kita semua untuk bisa setidaknya menyampaikan satu ayat. Dan beliau juga menyampaikan bahwa profesi terbaik adalah profesi dai. Tapi dalam hal ini adalah maksudnya untuk menekankan kembali posisi kita sebagai umat, bahwa kita memiliki tugas untuk berdakwah, setidaknya menyampaikan satu ayat kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, rekan-rekan kita, dan mengajak mereka setidaknya menyampaikan satu ayat untuk bisa menjadi muslim. Seperti itu. Dan demikian penerjemahan untuk kajian Dr. Zakir Naik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Dimas. Beliau insya Allah akan menjadi interpreter untuk acara kajian Dr. Zakir Naik di Stadion Gajayana besok. Beliau ini the best interpreter insya Allah. Alhamdulillah hadirin, alhamdulillah. Mohon izin saya dapat contekan barusan dari tuan rumah meminta tolong untuk hadirin mewakili salah satu dari hadirin wanita yang perempuan, yang akhwat, untuk bisa menyampaikan salam kepada Dr. Zakir Naik, satu patah, dua patah kata, tapi bukan untuk bertanya, tapi untuk menyampaikan salam persaudaraan. Ibu siapa? Ibu Heti. Ibu Hati? Bu Heti, baik. Kepada Ibu Heti, dipersilakan dengan senang hati. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eti Soraya. I'm from Surabaya. And first of all, welcome to Malang, Indonesia, Dr. Zakir Naik and family. And then actually meeting you is a blessing for us, especially my papa. And then actually Papa and I and family, we started watching Dr. Zakir Naik since COVID-19, because we didn't know how to, every day just at home. And this is one of our journey as well, the hijrah journey. And since then I'm wearing my hijab, and then since then I feel like his lecturer very mind opener for me and my family. And hopefully in Dr. Zakir Naik lecturer in Indonesia will be going well, and then hopefully always healthy to the family. And that's all.
Thank you very much. And yeah, I think I have one question, but it's okay. Thank you very much, Dr. Zakir Naik and family. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada request satu. Bu apa namanya? Bu Kartika. Bu Kartika dipersilahkan dengan senang hati. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praises for Allah and salawat for baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, this is my dreams come true to meet Dr. Zakir Naik. You're my idol, and your teacher, Mr. Ahmad Didat, is my inspiration. I have one son. I gave him name Muhammad Didat Al-Hiban. And I just want to say, please pray for my son, that my son can follow your step in da'wah in Islam. Just one pray for you. May Allah always bless you, give you healthy and safe in the journey lecture in Indonesia. Thank you very much. The best prayer always for you, Dr. Zakir Naik. Thank you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kartika, dan saya sudah mendapatkan kodenya begini. Jadi kita akhiri acara dan ini akan kita akhiri dengan sesi penutup sepatah dua patah kata dan doa mewakili yakni yang terhormat Al-Ustadz Dr. Anwar Lutfi. Ini beliau dokter PNS, tapi demi menjadi dai kristologi, PNS-nya dilepas. Dia sudah nggak mau jadi ASN. Sekarang beliau menjadi dai kristolog. Beliau jauh-jauh dari Sumeneb datang ke sini. Kepada Ustadz Dr. Anwar Lutfi untuk penutup dan doa, dipersilakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang sejawat saya, guru saya, Ustadz Dr. Zakir Naik, dan juga alhamdulillah Ustadz Andri Kurniawan dan para asatidah yang malam ini bisa bersama-sama hadir di Lafayette ini. Alhamdulillah Ustadz Ipung Atria, beliau ini luar biasa. Jadi beliau yang ngajari saya kristologi. Jadi saya banyak bersyukur kepada Allah dan berterima kasih. Melalui channel Ayah Sofia saya bisa sedikit memberikan tambahan ilmu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya azizu ya jabbar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Anwar Lutfi MTH dari Sumeneb, Madura, jauh-jauh ke sini. Ya, beliau seorang dokter
tapi spesialis kristolog. Alhamdulillah, sesi acara demi acara telah kita lalui, dan acara terakhir sudah ditutup dengan doa. Wah, apa tuh, Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia. Aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih, Pak Ustadz. Iya. Dari depannya, packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem, tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8-12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan?